ভালোবাসি চিরদিন তোমার, তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে, আমার প্রাণে সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি, ওমা ফাগুনে তোর আমের মনে প্রাণে পাগল করে মরি হায় হায় ওমা ফাগুনে তোর আমের মনে প্রাণে পাগল করে দেখেছি আমি, কি দেখেছি মধুর হাসি সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি, সুহাগী ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো, কি আঁচল বিছায়েছ ওদের মূলে নদীর কূলে কূলে। মাতর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সোনার মতো, মরি হায় হায় রে মাতর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সোনার মতো। মাতর বদন খানি মলিন হয়ে আমি নয়ন, তোমায় আমি নয়ন জলে ভাসি সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি। সম্মানিত সুধী, আপনাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর পূর্তির আজকের এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি বুলবুল হাসান এবং আমার সঙ্গে আছেন সৈয়দা সাইমা আহমেদ। আপনারা জানেন যে আপাসান বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যারা আছেন আমাদের এই সমাজে, তাদেরকে নিয়ে তাদের জন্য কাজ করে থাকে। কাজেই স্বাধীনতার 50 বছর এবং আপাসানের 37 বছরের এই পথ চলা, এই উদযাপনে আপনাদের সবাইকে সাদর সম্ভাষণ। Welcome, ladies and gentlemen. A room full of people
who belongs to a root that we left long time ago, or it's still carrying within us in this hall. Tonight, we celebrate the 50 years of independence of People's Republic of Bangladesh. And we come here together to celebrate and to cherish this time ahead in the next 2 hours. Shall I first start with some house rules? Yeah, sure, please, go on. So, ladies and gentlemen, some house rules before we go into the main program. First of all, I would like to request you to mute your microphones. It's a humble request because, sorry, not microphones, I've got the microphone, the mobiles. So the mobile phones, so that, we've got children performing and everyone else. It would be really, really great if that could be muted for them. The second rule I've got is from the Queen Mary people. It's the fire safety rule. We are not expecting any fire alarms, but if there is, we will have someone on stage directing you what to do next. We'll have volunteers ushering you towards the fire exits, which is well lit. You can see on top and on my left and right, and there's one straight ahead. So if you could follow that calmly, leaving everything that you've got because it's easier to go out. The third one, we've got toilets downstairs and on the first floor. So please help yourselves whenever you need a comfort break. And the final one is we've got prayer mats available. So anyone who needs to pray, please contact our volunteers nearby and they will be able to help you. So these are my kind of like house rules, all done. আমরা তাহলে আচ্ছা আমি বাংলায় এবং সায়মা ইংরেজিতে বলছে তার মানে কিন্তু এই নয় যে এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে অনেকেই ইংরেজি বোঝেন না বা বলতে পারেন না। এটার কারণ হচ্ছে ভাষার জন্য আমরা প্রাণ দিয়েছি, বাংলা ভাষার চর্চাটা দরকার এবং এটা আমারও একটা পরীক্ষা যে কত ইংরেজি শব্দ কম বলে আজকের এই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করা যায়। আমরা কি একটা নাচ দিয়ে শুরু করবো প্রথমেই, না কি হতে পারে? আজকে আমাদের সবকিছু এখানে আছে, কিন্তু আমরা মনে হয় যে একটু নিজেদের মতো করে অনুষ্ঠানটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। Definitely. So Bulbul is talking in Bengali and I'll be speaking in English. We're saying this because we want it to be bilingual purely, not that most of our people won't understand, but also we want to carry this heritage of language and culture together as far as we go. So without further ado, we want to go straight into our program and we start with a dance. And this dance is about Bangladesh. We want the world to come and know what Bangladesh is all about. So this performance will be done by Sonia's Fusion, choreographed by Sonia. So I will leave the stage now for them. You must have seen some of them putting things here. So I'll just leave it for a while for them to come and take the stage. Ladies and gentlemen, can we give a big round of applause for Sonia's Fusion? ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত এই দিনে ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত এই দিনে জয় দেখেছি প্রথম যেদিন ভয় গিয়েছি ভুলে জয় দেখেছি 21 যেদিন এলো মাথা তুলে জয় দেখেছি সূর্য ওঠা 71
এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে। ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত এই দিনে। ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে। ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত এই দিনে। জয় দেখেছি প্রথম যেদিন, ভয় গিয়েছি ভুলে। জয় দেখেছি ২১ যেদিন এলো মাথা তুলে। জয় দেখেছি সূর্য ওঠা ৭১ দিনে। আমার আছে দিগ্বিজয়ী দীর্ঘ সাগরটি। আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে সুন্দরী প্রাচীর। জয়ের নেশা বাংলাদেশের হৃদয় গহীনে। ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে। ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত এই দিনে। সূর্য নিয়ে উড়ছে সবুজ অবাক মানুষ। কে শোনেনি আমার দেশের মাঘের গর্জন। লাল সবুজে এই পতাকা যাচ্ছে নতুন দিনে। ও পৃথিবী এবার এসে বাংলাদেশ নাও চিনে। ও পৃথিবী তোমায় জানাই স্বাগত এই দিনে। I witness victory the day we let go of fear. I witness victory when a crush proudly appears. I witness victory in the sunny days of 1971. It's time, let Bangladesh be known. Oh, world, on this day, accept our invitation. Well, the first music was about a warm-up. I think everyone got it, right? এরকম হয়, মানে টেকনিক্যাল প্রবলেম বা কারিগরি সমস্যা। আমি কিন্তু ইংরেজি বলি নাই, মানে জাস্ট চলে আসছে আর কি, জাস্ট চলে আসলো।
এক একটা ইংরেজি শব্দের জন্য 1 পাউন্ড করে যদি আমার ফাইন হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক পয়সা তুমি পাবে। আমরা যেহেতু আজকে স্বাধীনতার 50 বছর উদযাপন করছি, আমার মনে হয় যে এটার একটা কনটেক্সট বা আধেয় অনেক কঠিন, মানে ইংরেজির চেয়েও কঠিন আধেয় শব্দটা একটু জানা দরকার। আমরা একটা প্রামাণ্য চিত্র দেখব 1971 সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ সালে কি হয়েছিল, এটা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু আমরা 5 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে একটা প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে আপনাদেরকে একটু বলতে চাই, আবারও মনে দিতে চাই, একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল। Apasen said that our memory is a perfect world than this universe because it keeps those memories alive, the people who are in it. And there was another person, one of my favorite writers, Minal Kundra. He said that when the genocide and the massacre of Bangladesh happened, it was drowned with another waves of those in Iran and Czechoslovakia. The world is a cruel place, but when the war happens, it takes away so much. And when independence or freedom comes, it comes with a dire cost. For Bangladesh, it was a victory, bittersweet. It was a victory that had a story of fallen, of risen, of loss, lost, love, and gained. That is why the independence and the freedom of Bangladesh is precious. Ladies and gentlemen, the documentary that has been presented by Apasen, it is for you, for your next generation and the generations to come, so that they will look at it and know where they come from and where they will go. Please, a few minutes to those who has given their life. একটা ছোট্ট সতর্কতা আছে, এই ডকুমেন্টারিটার ভেতরে বেশ কিছু ডিস্ট্রেসিং ইমেজ, যেটির বাংলা আমি করার চেষ্টা করছি। খুবই এমন কিছু ভিডিও আছে বা প্রামাণ্য আছে যেটি আপনাদেরকে বিষণ্ণ করতে পারে, আপনারা মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারেন। তো কাজেই আমার মনে হয় যে এটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখা দরকার। আমরা প্রামাণ্য চিত্রটি দেখতে যাচ্ছি 1971 নিয়ে। ধন্যবাদ। The Bangladesh War of Independence was a revolution and armed conflict sparked by the rise of the Bengali nationalist movement for an independent country in 1971. He will need all his political skill to accept a compromise. Troops were on the streets dispersing the crowds. Following General Yahya Khan's postponement of the National Assembly session on March the 1st, Bengalis from all walks of life took to the streets to demonstrate. It was from this day onwards that Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman virtually ran East Pakistan as de facto head of government. Don't ask me any other questions. I have already answered. My discussion is going on. In his historic speech on March the 7th, before millions of people at the Ramna Racecourse Maiden in Dhaka, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman called on his fellow countrymen to prepare for the war of liberation.
সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম The war began after the military junta based in West Pakistan launched an army-backed genocide campaign known as Operation Searchlight. In it, they targeted Bengali people of East Pakistan on the night of 25th March 1971. The operation sought to systematically eliminate nationalist Bengali civilians, students, intelligentsia, religious minorities, and armed personnel. The Pakistani junta annulled the results of the 1970 elections and arrested Prime Minister-designate Sheikh Mujibur Rahman. On April 10th, the first government of the People's Republic of Bangladesh was formed, and Bangabandhu was elected president by the Constituent Assembly. In Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's absence, Sayyid Nazrul Islam was elected vice president and acting president, while Tajuddin Ahmed was elected prime minister. The leaders took their oath of office on April 17 at the famous Mango Garden Amrakanan of Bodhyanatala in Meherpur, now known as Mujibnagar. The Pakistan Army was propped up by its support from radical religious militias, including the Razakars, Al-Badr and Al-Shams. These groups assisted the army with local knowledge to conduct raids throughout Bengali towns and villages. Members of the Pakistani army and supporting militias engaged in large-scale mass murder, deportation and genocidal rape. The capital city, Dhaka, witnessed numerous massacres, including the Operation Searchlight and Dhaka University massacre. An estimated 10 million Bengali refugees fled to neighboring India, while 30 million were internally displaced. The independence of Bangladesh was declared on 26 March 1971 at the onset of the Bangladesh Liberation War by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The Mukti Bahini, also known as the Bangladesh Forces, was a guerrilla resistance movement consisting of the Bangladeshi military, paramilitary and civilians during the War of Liberation that transformed East Pakistan into Bangladesh in 1971. The East Bengal Regiment and the East Pakistan Rifles played a crucial role in the resistance. Led by General M.A.G. Osmani and 11 sector commanders, the Bangladesh forces waged a mass guerrilla war against the Pakistani military. They liberated numerous towns and cities in the initial months of the conflict. By November, the Bangladesh forces restricted the Pakistani military to its barracks during the night, securing control of most of the rural territory across the country. During the Liberation War, Bengali cultural activists operated the clandestine Free Bengal radio station. The plight of millions of war-ravaged Bengali civilians caused worldwide outrage and alarm. The Indian state, led by Indira Gandhi, provided substantial diplomatic, economic and military support to Bangladeshi nationalists. British, Indian and American musicians organized the world's first benefit concert in New York City to support the Bangladeshi people. India joined the war on 3rd of December 1971, following Pakistan launching preemptive airstrikes on northern Indian territory. With air supremacy achieved in the Eastern Theatre and the rapid advance of the Allied forces of Bangladesh and India, Pakistan surrendered in Dhaka on 16th December 1971. Bangladesh is free. The people of Bangladesh are free. Just 2 days before the surrender, the Pakistan Army and Razakar militia picked up hundreds of Bengali intellectuals, blindfolded them, tortured them,
before murdering them and leaving their dead bodies in a mass grave in Rayar Bazar. The genocide of Bangladesh is the only genocide in modern times to have resulted from a policy to deliberately contain the democratic aspirations of its people. It included targeted elimination of individuals on the grounds of religion, race, and political belief. Official figures estimate 3 million people were killed and more than 200,000 women became victims of rape. The events of 1971, the cruelty of genocide, the bravery of a people forced to take up arms, the sacrifices of countless thousands are all recorded in history. We pay our heartfelt tribute to a people's bravest, whose glorious sacrifices enabled the birth of this great nation. এই প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরি করতে আমাদের 1.5 মাসের মতো সময় লেগেছে এবং তারপরেও আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের যে ত্যাগ, যে সংগ্রাম, যে গৌরব গাথা, সেটি 6 মিনিটের ভেতরে তুলে ধরা এটা প্রায় অসম্ভব। এবং আমি কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে চাই না, কেননা যে সংগঠনে আমি কাজ করি সেটির সঙ্গে রাজনীতির দূরতম সম্পর্কও নেই, কিন্তু তারপরেও স্বাধীনতার 50 বছর পরে এসে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে বিতর্ক তৈরি করতে চান, মুক্তিযুদ্ধের সংখ্যা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে যাদের ন্যূনতম দ্বিধা রয়েছে, সংশয় রয়েছে, আমার মনে হয় যে এই প্রামাণ্যচিত্রটি কিছুটা হলেও তাদের সেই সংশয়, শঙ্কা, সন্দেহকে দূর করতে পারবে। It took us 1.5 months to prepare this video. It's only 6 minutes. But how can you contain 9 months of atrocity that happened every single day and night, 24/7? How do you contain all that in 6 minutes? How do you contain the feelings of those who've been victim? Nothing can contain what the people of Bangladesh went through in 1971 between March and December. We don't want to create any political division, nor this is a political stage. But there are certain things that we need to start asking and demanding. That is the international recognition of the genocide. That is the recognition for all those who have been the victim of horrible war crimes. Ladies and gentlemen, moving on to the next segment of this show, I was talking about the international recognition. I think you start first and then I'll follow on. শো বলার পর আমি একটু দ্বিধান্বিত হয়ে গেছি। দুজনেই টেলিভিশনের মানুষ, তো মনে হচ্ছে যে টেলিভিশনের পর্দায় আছি। না, এরকম কিছুই নয়। আমরা এখন এমন একজন বিশেষ মানুষের কথা শুনবো। তিনি আজকের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যুক্তরাজ্যের বাইরে অবস্থান করায় তিনি আসতে পারেননি। কিন্তু তিনি আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশের 50 বছর পূর্তিতে স্বাধীনতার। তিনি কথা বলেছেন এবং এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার। তিনি আমি ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকতা করার কারণে বহু বছর ধরে তাকে খুঁজছিলাম, তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম। আপাসেনের এই অনুষ্ঠানটার উপলক্ষে সেই সুযোগটি হয়েছে। আপনারা জানেন মার্ক টালি, যিনি যুদ্ধকালীন বিবিসির সংবাদদাতা ছিলেন, কিংবদন্তি সাংবাদিক, তিনি আমাদের বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া যে ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ, যুদ্ধকালীন যারা আমাদের বন্ধু ছিলেন তাদেরকে দিয়েছিলেন, সেটিতেও ভূষিত হয়েছেন। তো মার্ক টালি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ভার্চুয়ালি বাংলাটাও আমি আসলে দূর থেকে যোগ দিচ্ছেন আর কি। যাই হোক, এটা পরে আমরা এডিট করার সময় এই জিনিসগুলোকে সম্পাদনা করার সময় আমরা ঠিক করে নিব আর কি। তবে মার্ক টালির কথা শুনতে যাচ্ছি। Ladies and gentlemen, there were friends of Bangladesh all over the world. Internationally, the person who broke the atrocities about the genocide, the leading British journalist, Mark Tully, has sent a message for us who are all present here today.
in Queen Mary People's Palace. It's a unique opportunity for all of us to hear from the person who was there as a journalist covering and breaking the news about Bangladesh. He is a friend and he is a legend. It was a great honor to have him as our speaker. To be sending this message to Bangladesh through the Apasen organization, which has been doing remarkable work among disabled people in London since 1984 and has now spread its work to Bangladesh. It's a wonderful organization and I'm so pleased to be able to support it. I want to tell you a little bit about how I first came to Bangladesh. I first came to Bangladesh just sometime after the Pakistan army had clamped down. And I saw the appalling damage which had been done by the clampdown. I saw I drove out of Dhaka and I saw along the main road going west that village after village had been burnt to the ground. In Dhaka, I saw the damage done in the Hindu Sikh area, the Shakahari Bazaar. I saw the damage done in the university, and I managed to talk to people who had lost relatives. I managed to also talk to people who were bitterly opposed and deeply shocked by what had happened. Now, when I go back to Bangladesh, which I'm not able to go as often as I would like to go, because I have a very special connection with Bangladesh in that my mother was born in Ankara. But above all, what I have seen and what I read about and hear about is that from being regarded as a hopeless case because of the lack of development under Pakistan and the enormous damage done to the infrastructure, after being considered as a basket case by Henry Kissinger himself, Bangladesh is now an example to the rest of the world in the way the economy is going. In South Asia, it is achieving better figures for human development, for education, for health, and it is becoming the world. And this is something which is enormously rewarding for Bangladesh and in which I am absolutely delighted about, because I have been following Bangladesh. I have been seeing the long struggles it had to recover economically. And I've also noticed the way that Bangladesh, like so many other countries, has welcomed the advice given to it by aid agencies, has accepted aid as well, unlike so many other countries, which if I could use the phrase, turn up their noses at aid, suggesting that they don't need any help from anyone else. So God bless Bangladesh, I would say, and may its present trajectory, its present progress continue, and may peace be maintained. এরকম একটি অনুষ্ঠানে আমরা যদি রাজ পরিবারের কারো কোনো কথা না শুনি, ব্যাপারটা কেমন হয়ে যায়? বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা 50 বছর নিয়ে হিজ রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স চার্লস তার একটা ছোট্ট 1 মিনিটেরও কম ভিডিও বার্তা রয়েছে, সেটি আমরা একটু দেখে আসি। Ladies and gentlemen, a special message
from His Royal Highness Prince Charles on the occasion of the 50th independence of Bangladesh. Over the past 50 years, I have been fortunate enough to witness Bangladesh's incredible development into the confident and proud partner of today. These achievements have been remarkable, from bringing more than 50 million people out of extreme poverty since 1990, to increasing life expectancy and reducing infant mortality, to turning the economy into one of the fastest growing in the world. এবার আমার মনে হয় যে প্রধানমন্ত্রীর কথা না শুনলেই নয় একই বিষয়ে, অর্থাৎ 50 বছরে বরিস জনসনের একটা ছোট্ট বার্তা রয়েছে। Ladies and gentlemen, also a message from our Prime Minister Boris Johnson. The bond between us is incarnated by the 600,000 strong British Bangladeshi community who contribute so much to the United Kingdom every day. Today, Bangladesh is one of the fastest growing economies in the world, and we share the ambition to create an ever more prosperous and environmentally sustainable future. And as we look ahead to the next 50 years of British and Bangladeshi friendship, I wish everyone the very best for your Golden Jubilee. যাদের কারণে আমাদের স্বাধীনতার প্রাপ্তি, আমরা তো এই আয়োজনটির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওই আত্মত্যাগকে স্মরণ করা, সম্মানিত করা, যারা চলে গেছেন আমাদের ছেড়ে, কিন্তু যারা বেঁচে আছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানে তাদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজনকে পেয়েছি, আমন্ত্রণ জানিয়েছি, তারা আমাদের সঙ্গে এখানেই আছেন। আমি তাদেরকে মঞ্চে ডাকতে চাই, কিন্তু তার আগে তাদেরকে সম্মানিত করবার জন্য আমাদের যারা বিশেষ অতিথি রয়েছেন তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে মঞ্চে আহ্বান করতে চাই। Ladies and gentlemen, we have seen a lot about the war. We have seen about the freedom fighters. The war has been fought at so many levels, and those British Bangladeshis living far away from the country also contributed and have taken part. So we are really, really fortunate to have some of them present in this hall today. We would like to reward them not, but to pay respect to them for their contribution. So to present the awards, I would first like to welcome our honorable invitees to come on stage, and then we will call upon the freedom fighters to take those respected contributions. So first, do you want to start or do you want me to start? আমার মনে হয় যে তুমি স্টার্ট করো। Okay. To first, welcoming on stage Her Excellency Sayyida Muna Tasnim, High Commissioner for People of Republic of Bangladesh to the High Commission of UK and Ireland. Please, and Liberia, can you please come on stage? Can I also welcome on stage our MP for Bethnal Green and Bow, Ms. Rushnara Ali, on stage. And then may I request Afsana Begum, Member of Parliament for Poplar and Limehouse, on the stage. Afsana Begum. And then John Bakes, Executive Mayor of London Borough of Tower Hamlets. Speaker of London Borough of Tower Hamlets, Councillor Apasen, kindly come on stage. And finally, Mayor of Croydon, Sherwan Chaudhry, Councillor, please come on stage kindly.
As we welcome them, we would also like to call upon the volunteers, if you can stand by with the crest, please. So can we give, I want everyone to contribute and give the biggest round of applause that you've ever given, because we are actually paying respect to those who have really fought hard where we stand today. So please welcome on stage Mr. Faizur Rahman Khan, Mr. Khalil Qazi, OBE, Syed Abdul Mabud, Muhammad Abdul Hadi, Abdul Rauf, Mr. Abu Musa Hassan, Abdul Malik, Lukman Hussain, Mahmudur Rahman Benu, Himanshu Goswami, and Mahmud Hassan MBE. Please, sir. So can I request, if everyone's on stage, we can request one by one, all our freedom fighters. First of all, we can see a little bit of paparazzi going around here. We want to take some pictures, and then we will move on and welcome them to take the crest from our respected guests. Please stand on the side. Please. Please come this way. Please come this way. আমরা সাইডে চলে যাই, আপনারা প্লিজ মাস্ক নিন। একটা ব্যাপার করলে কেমন হয়, মানে যতক্ষণ ওনারা স্টেজে আছেন এবং ক্রেস্ট নিচ্ছেন ততক্ষণ আমরা কিন্তু আমাদের করতালি চালিয়ে যেতে পারি, তাই না? এটা So can I request first Mr. Faizur Rahman to take his crest from, sorry, the crest should be given by our respected guests, not you, sir. No. Sorry. If I can ask the volunteers, the reason we have all on stage, because we wanted to take this opportunity to take a photograph, and then I will request everyone else to take the crest from the hands. Can we have the volunteers here, please? Can you start with Faizur Rahman Khan? And can I... And then Khalil Qazi MBE. There's here. Syed Abdul Mabud, can I request him to take crest from our guests? Thank you. Muhammad Abdul Hadi, Abdul Rauf. Sir, could you please go there? Sorry. Sorry. Thank you, sir. Abu Musa Hassan, Joy Bangla. Mr. Abdul Malik, if I can request you. Is he here? Mr. Lukman Hussain. Mr. Mahmudul Rahman Benu. Benu bhai?
Sorry, we don't have, some of our guests, we don't have them with us today, but the crest will be provided to them later on. We've got Himanshu Goswami. Himanshu da? হিমাংশু গোস্বামী সম্পর্কে একটু বলা দরকার। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আপনারা যে প্রামাণ্যচিত্রটি দেখেছেন সেখানে কণ্ঠসৈনিক হিসেবে তার অবদান রয়েছে এবং আমরা সেটিকে সম্মান জানাই এবং তার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা যে বাংলাদেশ স্বাধীন করার জন্য প্রত্যেকটি মানুষ ওই সময় যেভাবে অবদান রেখেছেন তিনি তাঁদেরই একজন। Now, can we welcome Mr. Mahmoud Hassan, MBE? Finally, he seems to be popular somehow. Thank you. Can I also request our volunteers to come on stage and get the extra crests that we have here so that we can be clearing the stage off for our next segment? আমার মনে হয় ফটো সেশন হয়ে গেছে, আমরা পরের পর্বে যেতে চাই। আমি অতিথিদেরকে Before they go, can I just request everyone to do a standing ovation for these heroes of the nation? ভালো আইডিয়া। Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you, honorable guests. If I can request you now to get back to your seats. Thank you for your contribution as well. Thank you. Where are the volunteers? Please, thank you. আমরা যারা অতিথি রয়েছেন, বিশেষ অতিথি, তাদের কথা শুনবো, কিন্তু তার আগে আমাদের যেমনটি বলছিলাম যে সত্যিকার অর্থে এই যে স্বাধীনতার 50 বছর পূর্তি, এটা তো একটা বিশেষ ঘটনা। মানে যারা ফ্রিডম ফাইটার্স রয়েছেন, মুক্তিযোদ্ধা রয়েছেন বা আমাদের আগের প্রজন্মের অনেকেই হয়তো 50 বছর পরে আরেকটি এরকম উদযাপনের শরীক হতে পারবেন কিনা জানি না। এমনকি আমার যে বয়স, জিজ্ঞেস করবেন না কত, তাতে করে আমি আগামী 50 বছর পরে এরকম একটি উদযাপন কি পাবো কিনা জানি না। কিন্তু যারা তরুণ প্রজন্মের অনেকেই এখানে আছেন, তারা কিন্তু 50 বছর পরে আজকের এই আয়োজনটি দেখে ভাববে এবং বলতে পারবে যে না, এরকম একটি বড় উদযাপন, সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমি অংশ নিয়েছিলাম কোনো না কোনো ভাবে। তো কাজেই বাচ্চাদের একটি পরিবেশনা থাকছে এখন, সেই পরিবেশনাটার জন্য আমি বাচ্চাদেরকে প্রস্তুত হতে বলছি। আর So, ladies and gentlemen, the next segment is about our next generation. We have been talking about this since we opened this presentation today. It's about next generation. It's about the future. It's about what we are actually giving to them to pass on. So tonight, the young generation that you have seen at the beginning of this show, they have a further presentation and they have a small skit to play before you. And I hope you will share the same enthusiasm and the same encouragement to them so that they know and they can carry on doing the things that they are doing. Ladies and gentlemen, let's welcome the children who is going to play and sing for us. Let's give them a big applause. Adam, we need power for our instruments.
Adapters are working. We need power for the instruments on the stage. Yeah. Adam, we need power for our instrument on this side. The power has gone. Joy Bangla! Swayam, where did you hear this? Arif, my Dadu told me the story. I know. My Dadu told me similar stories. In 1971, Joy Bangla was the slogan for all of our Bangladeshis. My Dadu told me that Bangabandhu was our leader and we fought for our independence. Our freedom fighters, Mukti Yoddhas, were very brave. Along with the Mukti Yoddhas, we also had Birangonas, who were women who were also very brave. We respect our Mukti Yoddhas as well as our Biranganas, and they live in our hearts. Bangabandhu, the father of the nation, taught us to dream beyond the horizon. We are celebrating the birth centenary of the father of the nation and 50 years of the independence of Bangladesh. বঙ্গবন্ধু, তোমার জন্যে আমরা বাংলায় কথা বলি। বঙ্গবন্ধু, তোমার জন্যে আমরা বাংলায় স্বপ্ন দেখি। বঙ্গবন্ধু, আমরা তোমাকে ভালোবাসি। We love you, বঙ্গবন্ধু। তুমি বাংলার ধ্রুব তারা, তুমি হৃদয়ের বাতি ঘর। আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর। তুমি বাংলার ধ্রুব তারা, তুমি হৃদয়ের বাতি ঘর। আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর। তুমি বাংলার ধ্রুব তারা, তুমি হৃদয়ের বাতি ঘর। আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর। তোমার স্বপ্নে পথ চলিয়া চেতনায় বহিয়ায়, মুজিব তোমার অমৃত সাহসে জেগে আছে কোটি প্রাণ। তোমার স্বপ্নে পথ চলিয়া চেতনায় বহিয়ায়, মুজিব তোমার অমৃত সাহসে জেগে আছে কোটি প্রাণ। তুমি বাংলার ধ্রুব তারা, তুমি হৃদয়ের বাতি
আমার জন্মভূমি বাংলা মায়ের রক্ত পলাশ হৃদয় প্রত্যয় তুমি আমার নামে গর্বিত জাতি আমার জন্মভূমি তোমার স্বপ্নে পথ চলি আজ চেতনায় মরিয়ার মুজিব তোমার অমিত সাহসী থেকে আছে কোটি প্রাণ তোমার স্বপ্নে পথ চলি আজ চেতনায় মরিয়ার মুজিব তোমার অমিত সাহসী থেকে আছে কোটি প্রাণ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা তুমি হৃদয়ের বাতিঘর আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর আমার মহিমা দিগন্তে দেখি মুক্তি নিঃশ্বাসে পদ্মা মেঘা মধুমতি জলে স্মৃতির নাও ভাসে তোমার মহিমা দিগন্তে দেখি মুক্তির নিঃশ্বাসে তোমার স্বপ্নে পথ চলি আজ চেতনায় মরিয়ার মুজিব তোমার অমিত সাহসে থেকে আছে কোটি প্রাণ তোমার স্বপ্নে পথ চলি আজ চেতনায় মরিয়ার মুজিব তোমার অমিত সাহসে থেকে আছে কোটি প্রাণ তুমি বাংলার ধ্রুবতারা তুমি হৃদয়ের বাতিঘর আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর আকাশে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর আকাশে বাতাসে বজ্র কণ্ঠ তোমার কণ্ঠস্বর So, ladies and gentlemen, wanted to introduce you to the wonderful children from Gauri Chaudhry's Shuraloy. And the children we're playing are Swayam, Riti, Shubhangi, Priyanka, Asmita, Mohana, Zaina, Tropa, Shreyoshi, and Anfal. Weren't they wonderful? Yes. যেটি শুরু থেকেই বলছি যে আপাসান এমন একটি সংগঠন এমন একটি চ্যারিটি যারা 1984 সাল থেকে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন আমাদের সমাজে যারা রয়েছে যাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় এই মানুষদেরকে নিয়ে কাজ করছে এবং আমার মনে হয় যে আপাসান এমন একটি নাম ব্র্যান্ড নেম নতুন করে আর বোধহয় কিছু বলার নেই কিন্তু তারপরে আমাদের একটা ছোট প্রামাণ্যচিত্র রয়েছে যেটি দেখলে আমার মনে হয় যে মাত্র 5 মিনিটের মধ্যে আপনারা এই সংগঠনটি সম্পর্কে চ্যারিটি সম্পর্কে মোটামুটি স্বচ্ছ একটি ধারণা পেয়ে যাবেন আমরা একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখব আপাসানের উপরে Ladies and gentlemen, although Apasen is celebrating the 50th anniversary of independence, but there needs to be something that all must watch and know and learn about the wonderful works of the organization itself. This organization has become a brand name in the diaspora community and also mainstream because they reach out to those who need most care and support. There is a wonderful video that's been done on the works of Apasen. Again, it wasn't done enough justice for me as well because the people who are benefited from the care and support from Apasen is much more than this. So without further ado, let's watch it.
Apasen is a leading health and social care organization working for people with learning and multiple disabilities and supporting their parents and carers across Greater London since 1984. At Apasen, we promote inclusion and well-being through a wide range of activities for the vulnerable individuals with special needs, irrespective of their backgrounds. Our range of services include home and community services, which provide high-quality home care for vulnerable individuals across different age groups, making it possible for individuals to receive the care whilst remaining in the comfort and familiarity of their own homes. Opportunity Zone Daycare focuses on social interaction and promotes independence by providing the right support to adolescents or adults aged 16 or over with learning disabilities. This way, they can become active members of the community and society at large. Our information, advice, and advocacy services have been providing supports to over 1,500 people with disabilities, their families, and carers every year. We ensure that everyone entitled to use our services are well informed and provided access to them. Apasen Lodge provides round-the-clock care to promote independence and maximize the potential of our service users. We offer short-term respite as well as long-term and permanent care. The home provides a supportive environment where people live together in a thriving community. Apasen training in social care aims to strengthen relevant skill sets, including enhancing confidence, motivation, and acquiring professional qualifications, including NVQ levels in care sector to ensure quality services. Apasen befriending services support vulnerable children, adults, and their carers to ensure independent living and combat social isolation. We offer supportive, reliable relationships through volunteer befrienders to people who would otherwise be socially isolated. Patisserie East, a new initiative by Apasen, aims to foster inclusion by creating employment opportunities for people with special needs in our community. Apasen, being a part of the Disability Network, works closely with voluntary and community sector organizations in a variety of ways to increase awareness and understanding of disabled people, to advocate for them, and to make their voices face in compassionate care. Apasen International was established as an international non-profit organization in 2013 in response to an urgent need to improve health and social care in Bangladesh.
Since then, it has been playing an active role in establishing high-quality social care and educational infrastructure and services in Bangladesh. Apasen International, in conjunction with Phoenix School in London, has successfully established Sylhet Phoenix School in 2019 in order to improve access to special education for vulnerable children with autism and other neurodevelopmental disorders living in the poorest communities in Bangladesh. Apasen Day Center develops life skills and empower children with special needs so that they can fulfill their potentials. Apasen International is committed to advocate the full inclusion of people with disabilities and reduce existing discrimination and stigma within the society. একটা কথা বলা দরকার যে এই যে পথ চলা আপাসানের, সেই পথ চলায় অনেক অবদান রয়েছে। একটা সংগঠন কিন্তু ৩৭ বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে পথ চলাটা কিন্তু খুব সোজা কথা নয়। এই জায়গাটিতে যারা কেয়ার বা এই সাপোর্ট গুলো দিয়ে থাকেন বা এই সেবাগুলো দিয়ে থাকেন, তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা। আমরা আজকের এই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে যেহেতু ৩৭ বছর উদযাপন করছি, যারা কেয়ারার রয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন, এবং অবশ্যই আপাসানের যারা ৫০০-রও বেশি সদস্য রয়েছেন, আমার সহকর্মীরা রয়েছেন, তাদের প্রতিও আমার মনে হয় যে এই অনুষ্ঠানের এই মঞ্চ থেকে কৃতজ্ঞতা যে আপনাদের কারণেই আজকে ৩৭ বছরের এই সাফল্যের পথ চলা অব্যাহত রয়েছে। Ladies and gentlemen, we are celebrating Apasen, and we are also celebrating the care workers who work tirelessly to provide support and care to the most vulnerable of the community. And this is to give you a high commend for this work that you do every day and night, especially after we see that coming out of COVID, the pandemic was not easy. And while you provided frontline service, salute to your services. Ladies and gentlemen, let's give them a big round of applause for the care worker and the support workers of Apasen. আপনাদেরকে যে বিষয়টি, আপনারা যে গুডি ব্যাগগুলো পেয়েছেন, এখানে অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে একটা খুব সমৃদ্ধ প্রকাশনা রয়েছে। এটা মুক্তিযুদ্ধের উপরে একটা প্রামাণ্য দলিল, কিন্তু একটা রেফারেন্স পয়েন্ট। হ্যাঁ, তো সেটি আপনারা পড়বেন, সেটি আশা করি। আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে অনুষ্ঠান সূচি রয়েছে, সেখানে আপনারা দেখেছেন যে গান রয়েছে, জাগরণের গান। আমরা জাগরণের গান শুনবো এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল আকর্ষণ, আমরা উদযাপন করতে চাইছি। কিন্তু তার আগে খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমরা কিছু কথা শুনতে চাই। তারও আগে আমাদের যিনি প্রধান নির্বাহী আপাসানের জনাব মাহমুদ হাসান এমবি কে আমি মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য। তিনি এই নৌকার কান্ডারি। Ladies and gentlemen, please welcome on stage Mr. Mahmood Hassan, MBE, CEO of Apasen, to introduce and open and welcome everyone tonight. This age, I need reading glasses. Assalamu alaikum and good afternoon. We are very pleased to welcome you to this Apasen event. To speech. To this Apasen event on this occasion to celebrate the 50th anniversary of Bangladesh independence, along with 37 years founding anniversary of Apasen, a leading social care service provider organization across London boroughs and also in Bangladesh. Thank you all for coming today. We really appreciate your time and effort to come. I wish each one of you very happy Bangladesh independence anniversary. May Allah bless Bangladesh to keep developing like the way it is now. Today, we pay tribute to the exceptional life and extraordinary legacy of the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the greatest leader of Bangladesh's struggle for emancipation
and the War of Liberation in 1971. We pay heartfelt homages to the 3 million martyrs of Bangladesh whose glorious sacrifices enabled the birth of Bangladesh. We pay our deepest respect to our great national leaders of Bangladesh movement in the Liberation War. Their sacrifices, achievements will never be forgotten. They will remain in our hearts as an eternal tribute to our freedom. Today, we are called to remember not only the day our country was freed from Pakistani occupation, we are also called to remember the indomitable spirit of the freedom fighters who made this day possible. We express our deepest gratitude, as always, to our legendary freedom fighters. We remain inspired and humbled by our inheritance from and indebtedness to the brave and patriotic freedom fighters of 1971, who dedicated their lives so that we can live ours with dignity and freedom. From 1971 to 2021, Bangladesh has traveled half a century. Where are we now after 50 years? In 1971, Bangladesh was the most densely populated and second poorest country in the world. At 50, Bangladesh still remains the most densely populated country, but the journey has been transformative. In fact, a middle-income country poised to graduate from LDC status, Bangladesh has gradually emerged as a surprise, as an example, and as an inspiration to many at home and abroad. Bangladesh's story is a bottom-up story, a story of consistent and cumulative progress over the last 5 decades that came from a close collaboration among its people, the government, NGOs, the private sector, and development partners. Most hearteningly, it is a story which in so many ways powered by women and has been empowered for women. The country has stepped into the lower middle income group of nations powered by its people, philosophy, policy, and platforms. Work already underway on transforming Bangladesh by 2031 and a high income and prosperous country in 2041. As the future unfolds, a bigger economy would require more and bigger engines of growth for its continued takeoff and for maintaining the cruising altitude. Our focus now needs to graduate from high growth to high and quality growth. Let's remember 1971. Let's remember our inheritance and our indebtedness. Let's try together and harder with inspiration and confidence, but without inertia and smugness. Let us go forward, united in our purpose. We will raise the next generation of Bangladesh patriots. We will write the next thrilling chapter of the Bangladesh journey, and we will teach our children to know that they inherit a land of legends, that nothing can stop them and that no one can hold them down. Ladies and gentlemen, I take the opportunity to thank the Board of Trustees of Apasen, who in the year of 1984 began the journey of Apasen to help and support the people with special needs living in London. After 37 years, Apasen now is one of the foremost Bengali-led charities in the UK. I'd like to thank our dedicated frontline workers who made the journey of Apasen successful. My thanks go to all colleagues who are devoted to make all Apasen projects strong, useful for the people who need it most. May I now invite you to enjoy the program that have been crafted for this afternoon to celebrate the 50th independent anniversary of Bangladesh and 37th founding anniversary of charity. At the same time, I'd like to thank Gauri and all other
people who has participated in the cultural event. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much, Mr. Mahmoud Hassan, MBE, CEO of Apasen. Can we now take this pleasure and honor to welcome back on stage Her Excellency Saida Muna Tasneem, Bangladesh High Commissioner to the UN Ireland and Liberia, to say a few words, please. যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম, তার কথা শুনবো এবং এরপরে আর একটি বক্তব্য রয়েছে, এরপরে আমরা আমাদের যে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা সেটিতে চলে যাব। সাইদা মুনা তাসনিম। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. First of all, let me congratulate everyone present here and the Apasen for this wonderful celebration of 50th anniversary of Bangladesh's independence. To especially express my gratitude to the chairman, Mr. Amir Hussain, and our valiant freedom fighter, Mr. Mahmoud Hassan, MB, for organizing what a spectacular program. I haven't seen one like this since I've been here in the United Kingdom as High Commissioner, so congratulations to them, and a big hand. I would like to start the 50th anniversary, my deep homage and tribute to the father of the nation of Bangladesh, who we all and BBC calls the greatest Bengali of all time, and of course, the architect of Bangladesh's independence, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. Without Bangabandhu's call on 7 March, there will be no freedom fighters whom he called on 26th of March when he declared the independence of Bangladesh, and he instructed and directed the freedom fighters that keep on fighting and until the last to congratulate Apasen. And I want to come back to the story of Bangladesh, and I'll come back to the story of Apasen. I've been given 5 minutes, but I just do want to say, Mukti Jodha Mahmoud Hassan has already said what Bangladesh has achieved. But we must remember, in 1971, Bangladesh was a country with special needs, just like the people that Apasen serves, people with special needs. And from there, we had, when Bangabandhu came back to Bangladesh on 10 January, Bangladesh's growth was minus 14%.
our per capita income was $94. In 2021, and I go back to the last one decade, in last 40 years, in 2008, when Bangabandhu's able daughter, Prime Minister Sheikh Hasina, took office in 2009, just before that, in 2008, Bangladesh's per capita income was $635. Our GDP was about $94 billion. What we achieved in 40 years and what we achieved in just one decade shows leadership matters. Let me just give you two statistics. From 2009 to our GDP has grown 250%. It used to be 94 billion. 21, it is $408 billion. Just last year, it was 128 billion dollars. It grew 10.9% in 1 year during COVID, when every country is struggling with their growth. As you are aware that in 2020, Bangladesh's per capita income was 2,024. This year, in just 1 year, our per capita income today is $2,500, something a good news for all of us. There has been more than 10% growth in our GDP. Ladies and gentlemen, Bangladesh is now, according to the World Economic Forum, the most gender parity country in South Asia. And let me just tell you that women have taken over men in every sphere of life, in education in particular. Prime Minister Sheikh Hasina has made sure that in primary schools of Bangladesh, in the primary schools, 60% teachers are women. And this is a policy decision by choice, because it's a good profession for women. What gives me great pleasure is in Apasen, we have more than 50% British Bangladeshi women who are serving the people with special needs. What a great feat. Ladies and gentlemen, I just want to say that today, over the past 1 decade, Bangabandhu's daughter, Prime Minister Sheikh Hasina, has really made Bangladesh proud. Today we stand out. She came to COP26 and she was rated as BBC's top 5 influencers and deal breakers at the COP26. Because she presented at COP26 the Mujib Climate Prosperity Plan. She has shown where she proved, and she will be proving it over the decade, and it's already been proven, with look at the growth of Bangladesh, that if we go for business as usual growth without taking care of the climate and the environment, we grow at 7% by 2030. But if we follow the Mujib Climate Prosperity Plan, where we move towards and transit towards a low carbon economy, we will achieve 9% growth. So Bloomberg and the IMF has projected that by 2026, Bangladesh's GDP will exceed 500 billion. And all the credit goes to the people of Bangladesh, hardworking people of Bangladesh, the indomitable people of Bangladesh, but also the leadership of Bangladesh. So today, I want to take this opportunity to congratulate Apasen and everybody who works for Apasen, every caregiver that works in Apasen. I know it started about 37 years ago by initiative of some parents who probably had children with special needs. But you know, there are heroes, whoever established Apasen. So I congratulate them, I pay my respect to them, and I know that Apasen is working in 8 different boroughs around London, but this is something that we should take great pride in. British Bangladeshi brothers and sisters, they contributed to our 1971 war, and I pay my homage and tribute to them. Many of them are not living today, but I know many of them are present here. So those overseas freedom fighters who created public opinion, diplomatic support, political support, humanitarian support to our war of liberation, I salute them too. And I do want to say that Prime Minister Sheikh Hasina's government has taken the initiative to organize recognition for overseas Mukti Jodha. Probashi Mukti Jodha, an initiative that Bangladesh High Commission has already received more than 350 applications for this, and we are forwarding this to our Ministry of Liberation War. So I want to thank our Prime Minister for this initiative. I know that the overseas Mukti Jodhas, they needed this recognition. They had really contributed. They'd really done their best. Their courage, their contribution, their spirit of 1971, and their recognized Bangladesh movement at Trafalgar Square, everything made a difference. Everything recognition of Bangladesh.
express my gratitude to them. I would like to end with a quote from Father of the Nation's 1974 29th UNGA speech, and that is the essence of what Bengali people are. Mr. President, I should like to conclude by reaffirming my faith in the indomitable spirit of man, in the capacity of the people to achieve the impossible and to overcome insurmountable odds. This is the faith that sustains nations like us that have emerged through struggle and sacrifice. Our nations may suffer, but they can never die. In facing the challenge of survival, the resilience and determination of the people is an ultimate strength. Our goal is self-reliance. Our chosen path is the united and collective efforts of our people, international cooperation, and the sharing of resources and technology. Ladies and gentlemen, the people that Apasen serves, they have they're the people who have indomitable spirit, and they can face any insurmountable challenge. Bangladesh is proving, and the people of Bangladesh is proving, our community here, the British Bangladeshi community in the United Kingdom is proving that they are indomitable, and we shall overcome. So to all the children, all the people of special needs, they shall overcome. Thank you. Joy Bangla. Thank you very much, Your Excellency Saida Mona Tasnim. Ladies and gentlemen, like Bulbul mentioned earlier on, we have an excellent of singers and dancers waiting to entertain you, to celebrate this 50th anniversary of our independence. But before that, we have one more speech from this segment. Do you want to introduce her? রুশনারা আলী, এমপি ফর বেতনাল গ্রিন অ্যান্ড বো, এবং তিনি আমাদের বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম এমপি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে। এই রেকর্ড কিন্তু কেউ ভাঙতে পারবে না। মানে আমরা আরো পেয়েছি পার্লামেন্ট মেম্বার, কিন্তু রুশনারা আলী ইজ দ্য ফার্স্ট পারসন হু রিপ্রেজেন্টেড Bangladesh, British Bangladeshi origin in the House of Commons. So ladies and gentlemen, the first British Bangladeshi MP, Ms. Rushnara Ali, and she is the chair for all parliamentary group for Bangladesh, all party parliamentary group for Bangladesh. Let's give her a big round of applause. Thank you. Well, thank you very much for that very warm introduction. High Commissioner, Mayor of Tower Hamlets, my fellow Member of Parliament, Afsana Begum, councillors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Firstly, I want to echo the huge gratitude that we all feel to Apasen for bringing us all together to celebrate 50 years of Bangladesh's independence after the 18 months we've all had with the pandemic. Thank you, Apasen, for all that you've done today with this amazing set of performances, but also all that you've done over the last 37 years. And in particular, it goes without saying, is the people who founded Apasen and the people who run Apasen that have made the organization that I'm very proud to have based in my constituency such a great success. So once again, can I call on you all to recognize the work of our chairman, Mr. Amir Hussain, our chief executive, Mr. Hassan, the board of trustees, and all those who were involved in the past 37 years in making this organization such a great success, the staff team of carers who you've already heard about, the volunteers, the parents who are very involved, and of course, those with special needs that make this amazing charity what it is. A big round of applause, please. Loud, very loud and proud. And ladies and gentlemen, I'm incredibly lucky to have Apasen in my constituency. They are the essence of innovation in dealing with young people and the others who need social care. And we've seen what they've done in the last 18 months when our community has struggled so much. And when I meet those who benefit from Apasen's work, when I see the smiles, when I see the happiness, as you've seen in the video,
I just feel so proud and so happy that Apasen started in my constituency. And I am so proud of the work that you will do internationally, across the UK, but also in Bangladesh. And it goes to show how important your work is, because not only are you providing a service, but you're dealing in tackling stigma. And let's face it, everyone, there's still a great deal of stigma in our communities when it comes to young people and adults with special needs. So you have done so much in the last 10 years, both here and internationally, and we will continue to support you in your efforts. And as we all mark the Golden Jubilee of Bangladesh's independence, we recognize the profound sacrifices made by so many. I grew up hearing the stories of sacrifice from my grandparents and from my parents, and hearing the stories of loss, of death, and of course, as others have said, so many other atrocities. All of us have been touched by what happened 50 years ago. And all of us, me included, are inspired by that struggle. And today, we remember the lives lost. We remember the 3 million who lost their lives to create an independent Bangladesh. We remember the sacrifice of the men and women, and we remember the sacrifice of women who suffered in silence, as you've heard from the High Commissioner, where rape was used as a weapon of war. And we see that in conflicts subsequently. And for me, what happened in countries like Bangladesh, in my motherland, has affected and inspired me to fight for social justice, to fight for peace in conflict-affected states, to fight for the rights of refugees, to fight for the rights of those who are dispossessed across the world. And I know my fellow colleagues in Parliament are inspired by the story of sacrifice and this story of the fight for independence by Bangladeshis. So as we look to the future, let us recognize, as we've heard, the achievements of a country that came out of the struggle of so many. We have seen a country alleviate poverty for millions of people. We have seen a country that has got millions into education, particularly girls. And we have seen a country growing in economic terms. And as the UK government's trade envoy for Bangladesh, I want to see that growth continue in the coming decades. And I want to see even stronger partnerships between Britain and Bangladesh. And finally, ladies and gentlemen, I want us to remember what British Bangladeshis did in the fight for independence. And I'm grateful to our friends in Bangladesh for recognizing that. But the British Bangladeshi community of my parents' generation were at the forefront here, raising money, lobbying their parliamentarians. Many, a sizable majority, were of course of Sylheti heritage. So let us not forget the Sylheti contribution to Bangladesh's independence, as well as the contributions of British Bangladeshis of all regions of Bangladesh. And I want everyone to know that the future generations of Bangladesh will continue to have Bangladesh in our hearts. I certainly have Bangladesh in my heart. And today's event is a great way to let the younger generation see how much there is between our two countries. So thank you, everyone, and let us all work together to make sure our golden Bengal, Amra Sonar Bangla, and all its people continue to thrive. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you very much, Rushnara Ali MP, for your kind words. Ladies and gentlemen, how are you feeling? Not good? Can't hear you. I thought
I thought we provided enough canopies. Come on. That's better. So we have some cultural performances coming up. And please, we don't have belts, but fasten your seat belts or fasten whatever you have in front of you, because we are going to blow you away. First up, a dance. ডান্স করছে আলপনা একাডেমির যারা এই নাচে অংশ নিচ্ছেন তাদেরকে একটু সাইমা যদি পরিচয় করিয়ে দাও। So Alpana Academy's dancers are Alpana Roy Borman, Shuparna Roy Borman, and Rupali Roy Borman. Please welcome them on stage. আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলায় আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলায় আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আমি বাংলায় কথা কই, আমি কথা কই, আমি বাংলায় বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে, করি বাংলায় হাহাকার। আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। বাংলায় আমার দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীর ধনু। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলায় আমার দৃপ্ত স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীর ধনু। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আমি বাংলায় ভালোবাসি, আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি। আমি বাংলায় ভালোবাসি,
আমি বাংলাকে ভালোবাসি, আমি তারই হাত ধরে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে আসি। আমি যা কিছু মহান বরণ করেছি বিনম্র শ্রদ্ধা, মেশে 13 নদী 7 সাগরের জল, গঙ্গায় পদ্মা, বাংলায় আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলায় আমার তৃষ্ণার জল, তৃপ্ত শেষ চুমুক। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। এবারে সেই বিশেষ ক্ষণ যখন আমরা শুনতে যাচ্ছি জাগরণের গান, মুক্তির গান, এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় যে গানগুলো, দেশের গানগুলো আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে, সেই গানগুলোর পরিবেশনা। এবং আপনারা সকলেই জানেন যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং যারা মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, তাদের অনবদ্য যে অবদান, মানে আমাদের যে সাংস্কৃতিক পরিচয়, যেটিকে কালচারাল আইডেন্টিটি বলি, সেই পরিচয়টিকে প্রতিষ্ঠা করাও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের যে লক্ষ্য বা স্বাধীনতা অর্জনের যে আকাঙ্ক্ষা, সেটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই এই গানগুলো আমি নিশ্চিত জানি যে আপনাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে, এবং যারা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন কিছুক্ষণের মধ্যে সাইমা তাদেরকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। কিন্তু শুধু এতটুকু বলতে চাই যে এই বিলেতে, যুক্তরাজ্যে যে ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবেশন আপনারা দেখে থাকেন এবং যাদেরকে দেখে থাকেন, তাদের মধ্যে পুরোধা সব শিল্পী আজকে আমাদের এখানে পারফর্ম করবেন। তো তারা আসার আগেই তাদের জন্য জোরে সোরে একটু করতালি হয়ে যাক। Ladies and gentlemen, you all know Bengalis are known for their cultural presentation. Song, dances, they're very, very close to our heart. The cultural diversity that we have seen during the 9 months of Liberation War, what kept the freedom fighters going was the songs, was those lyrics, the very lyrics that gave them the spirit. We are going to present some of those songs that you are well aware of. Some of you, I hope, will be singing to the tune. And while they set up, let me introduce the whole leading artists of UK at the moment for you. So please, a round of applause for Parag Hassan, Amit, Najmun Tonni, Porosh Moni, Laboni Borua, Fozlul Bari Babu, Himanshu Goswami, Alaul, Gauri Chaudhary, Alok Nondi, Pritam, and our very own Najmun Nahar Masuma. Ladies and gentlemen, before you, Jagoronir Gan.
পথযাত্রী রাত্রি চলে আশা তোমার যেন বেদনা সান্তনা জীবনে যাই পতাকা তুলে সূর্য কোনো দাও হানা আলোর পথযাত্রী রাত্রি এখানে শোনিত করা কত ধরে ধরে আর কত আশা আর বলে পাবে
বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি তুমি বিশাখা শ্রীরাজ সন্তানে বাংলাদেশী ক্ষুদিরাম সূর্য সেন নেতাজি সন্তানে বাংলাদেশী তুমি বিশাখা শ্রীরাজ সন্তানে বাংলাদেশী ক্ষুদিরাম সূর্য সেন নেতাজি সন্তানে বাংলাদেশী বাংলার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিল কাশি কণ্ঠস্বর মুজিবর সেজে মুজিবর মুজিবর সেজে মুজিবর জয় বাংলা বলরে ভাই বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খ্রিস্টান বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি তারা বলে গেল ভাষাই ধর্ম ভাষাই মোদের প্রাণ ছয়টি শ্রেণী বাংলা ভাষার চরণে দিল প্রাণ তারা বলে গেল ভাষাই ধর্ম ভাষাই মোদের মান মাইকেল বিশ্বকবি নজরুল সন্তানে বাংলাদেশে কায়কোবাদ বিবেকানন্দ অরবিন্দ সন্তানে বাংলাদেশে মাইকেল বিশ্বকবি নজরুল সন্তানে বাংলাদেশে কায়কোবাদ বিবেকানন্দ অরবিন্দ সন্তানে বাংলাদেশে এই বাংলার কথা বলতে গিয়ে বিশ্বটাকে কাঁপিয়ে দিল হাসি কণ্ঠস্বর মুজিবর সেজে মুজিবর মুজিবর সেজে মুজিবর জয় বাংলা বলরে ভাই বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ বাংলার খ্রিস্টান বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি আমরা সবাই বাঙালি আমরা সবাই বাঙালি ফুলকে বাঁচাবো বলো যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলো যুদ্ধ করি মোরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র করি হাসির জন্য অস্ত্র ধরি মোরা একটি ফুল বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যে মাটির চির মমতায় আমার অঙ্গে মাখা যার নদী জল ফুলে ফলে মোর স্বপ্ন আঁকা যে মাটির অঙ্গে মাখা যে দেশে বিলম্বনে মন মেলছে পাখা সারাটি জনম সে মাটির দানে বক্ষ করি
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। ওরা নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি, ওরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি, ওরা একখানা ভালো ছবির জন্য যুদ্ধ করি, ওরা সারা বিশ্বের শান্তি বাঁচাতে আজকে লড়ি। নতুন একটি কবিতা লিখতে যুদ্ধ করি, ওরা নতুন একটি গানের জন্য যুদ্ধ করি। যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে, যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে, যে শিশুর মায়া হাসিতে আমার বিশ্ব খোলে, যে নারীর মধু প্রেমেতে আমার রক্ত দোলে, যে গৃহকামত সুখ স্বর্গের দুয়ার খোলে, সেই শান্তির শিবির বাঁচাতে শপথ করি। ওরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, ওরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, ওরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র করি, ওরা একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র করি, ওরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, ওরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রমি। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রমি। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। সেই সবুজেরই বুকছে মেঠো পথে আবার এসে ফিরে যাব আমার, হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো। শিল্পী কাব্যে কোথায় আছে হায় এমন সোনার খনি। শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রমি। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের যে তার নেই কো শেষ। বাংলাদেশ
বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ, জীবনানন্দের রূপসী বাংলা, রূপের যে তার নেই কো শেষ বাংলাদেশ। জয় বাংলা বলতে মনে রে আমার, এখনো কেন ভাবো আমার, হারানো বাংলাকে আবার পাবো, অন্ধকারে খুব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি। শুনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রবি। বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ, বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।
হেইয়া রে হেইয়া হো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো নম্বর তোলো তোলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো জোয়ার বুকে নৌকাইবার জোয়ার ভাসিয়ে দাও স্বপ্নবতীর বাঁধনে বাঁধনে বজ্র বাঁধিয়া নাও 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 সমুদ্রের ভার দৃষ্টি তোমার সমুদ্রের ভার দৃষ্টি তোমার পেছনের কথা বলো পেছনের কথা বলো পেছনের কথা বলো পেছনের কথা বলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো দূর দিগন্তে সূর্য রাতে বৃষ্টি ঋতুস্বস্তি সবুজ আশার স্বপ্নেরা নয়নে করেছে ভিড় 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 হৃদয় তোমার মুক্তিলালো হৃদয় তোমার মুক্তিলালো আলোর দুয়ার খুলো আলোর দুয়ার খুলো আলোর দুয়ার খুলো আলোর দুয়ার খুলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো নম্বর তোলো তোলো সময় যে হলো হলো হেইয়া হো হেইয়া রে 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 হেইয়া হো Ladies and gentlemen, how was it? I know I couldn't stop, singing and dancing behind the screen. It was that good, wasn't it? It is just the beginning. We have a lot more coming up.
একটু ধারণা দিচ্ছি যে দেশের গান, জাগরণের গান, মুক্তির গান সবকিছুই হলো, কিন্তু 50 বছর উদযাপন, সেলিব্রেশনের কথা আমরা বলছি। রাধারমন, আব্দুল করিম, মডার্ন সং, ছায়াছবির যে গানগুলো আছে এগুলো বাদ দিয়ে তো আসলে এরকম সেলিব্রেশন হতে পারে না, পারে না। কাজেই আপনারা একটু এনজয় করতে থাকেন। এর মধ্যে আমরা আরেকটি নৃত্য পরিবেশনা কোথায় যেতে পারি, তাই না? So, ladies and gentlemen, we have another dance number coming up. This one is from Sonia's Fusion, and choreographed by Sonia. So let's give them a very warm welcome. And they started and opened the dance number. You probably remember that. So their dance will be a modern dance. It's called O Rongila Hawa. তোমার নরম নরম কথায় প্রাণের ব্যথা চলে যায়, তোমার নরম নরম কথায় প্রাণের ব্যথা চলে যায়, রঙিন চোখের নকশাতে এই মনটাকে হারায়, প্রেম মাখারো দূরে অন্তরে অন্তরে কোন পাখিটা উড়াল দিতে চায়, ময়না ছলা ছলা, ময়না ছলা ছলা, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়া, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়া। কাজল কালো চোখের পাতায় উদাস রঙা মন, ছুঁয়ে যাওয়া চুলে ডগায় তোমার শিহরণ, কাজল কালো চোখের পাতায় উদাস রঙা মন, ছুঁয়ে যাওয়া চুলে ডগায় তোমার শিহরণ, আজ মন বড় তলা, মন বড় তলা, যেন সহে নয় জ্বালা, আমার জ্বালায় জ্বালায় মনটা চলে যায়, ময়না ছলা ছলা, ময়না ছলা ছলা, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায়, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায়। একটুখানি আদর ঢালো মনের উঠোন জুড়ে, আমি তোমার ভিতর বাহির দেখবো ঘুরে ঘুরে, একটুখানি আদর ঢালো মনের উঠোন জুড়ে, আমি তোমার ভিতর বাহির দেখবো ঘুরে ঘুরে, আজ মন বড় চঞ্চলা, মন বড় চঞ্চলা, যেন দশ মেঘের ভেলা, আমার ঘেমে ঘেমে প্রাণটা ভেসে যায়, ময়না ছলা ছলা, ময়না ছলা ছলা, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায়, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায়। তোমার নরম নরম কথায় প্রাণের ব্যথা চলে যায়, রঙিন চোখের নকশাতে এই মনটা যে হারায়, প্রেম মাখারো দূরে অন্তরে অন্তরে মন পাখিটা উড়াল দিতে চায়, ময়না ছলা ছলা, ময়না ছলা ছলা, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায়, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায়, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায়, ময়না ছলা ছলা করে মনে রঙ্গিলা হাওয়ায়।
গান নাচ সবকিছুতে হচ্ছে, একটা কবিতা না থাকলে কি হয়? মানে বাঙালির সঙ্গে কবিতার কিন্তু একটা খুব সরাসরি যোগ রয়েছে। এবং আমরা একটা খুব বিখ্যাত কবির বিখ্যাত কবিতা শুনবো, সৈয়দ শামসুল হকের একটি বিখ্যাত কবিতা, এবং সেই কবিতাটি আপনাদের সামনে আবৃত্তি করতে আসছেন মুনিরা পারভিন। মুনিরা পারভিন আমাদেরই সহকর্মী এবং আমাদের এখানকার অত্যন্ত নন্দিত আবৃত্তি শিল্পী। আমি তাকে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। Ladies and gentlemen, the identity as a Bengali that we all relate to, this identity has got 1,000 years of history. We carry the DNA of a lot of civilizations, and that comes across in this beautiful poem written by the prolific writer Syed Shamsul Haq. Inviting Munira Parveen to do her recitation. Thank you. Thank you so much. Just waiting for Amit. 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 Munirappa. Amit. Amit. Munirappa. আমি জন্মেছি বাংলায়, আমি বাংলায় কথা বলি, আমি বাংলার আলপথ দিয়ে হাজার বছর চলি, চলি পলিমাটি কোমলে আমার চলার চিহ্ন ভুলে, ১৩শত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে, কোথা থেকে তুমি এলে, কোথা থেকে তুমি এলে। আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে, আমি তো এসেছি সওদাগরের ডিঙার বহর থেকে, আমি তো এসেছি কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে, আমি তো এসেছি পাল যুগ নামে চিত্রকলার থেকে, এসেছি বাঙালি পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার থেকে, এসেছি বাঙালি জোড় বাংলার মন্দির বেদি থেকে, এসেছি বাঙালি বরেন্দ্র ভূমি সোনা মসজিদ থেকে, এসেছি বাঙালি আউল বাউল মাটির দেউল থেকে, আমি তো এসেছি সার্বভৌম বারোভূঁইয়ার থেকে, আমি তো এসেছি কমলার দিঘি মহুয়ার পাড়া থেকে, আমি তো এসেছি তিতুমির আর হাজি শরীয়ত থেকে, আমি তো এসেছি গীতাঞ্জলি ও অগ্নিবীণার থেকে, এসেছি বাঙালি ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেনের থেকে, এসেছি বাঙালি জয়নুল আর অবন ঠাকুর থেকে, এসেছি বাঙালি রাষ্ট্রভাষার লাল রাজপথ থেকে, এসেছি বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর থেকে, আমি যে এসেছি জয় বাংলার বজ্রকণ্ঠ থেকে, আমি যে এসেছি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ থেকে, এসেছি আমার পেছনে হাজার চরণ চিহ্ন ফেলে, শুধাও আমাকে এত দূর তুমি কোন প্রেরণায় এলে, তবে তুমি বুঝি বাঙালি জাতির ইতিহাস শোনো নাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই, সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই। পরিচয় আমি বাঙালি, আমার আছে ইতিহাস গর্বের, কখনোই ভয় করিনি কো আমি উদ্যত কোনো খড়গের। শত্রুর সাথে লড়াই করেছি, স্বপ্নের সাথে বাস, অস্ত্রে ও শান দিয়েছি যেমন, শস্য করেছি চাষ। একই হাসি মুখে বাজাইছি বাঁশি, গলায় পড়েছি ফাঁস, আপোষ করিনি কখনোই আমি। এই হলো
ইতিহাস। এই ইতিহাস ভুলে যাব আজ আমি কি তেমন সন্তান, যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান। তার ইতিহাস প্রেরণায় আমি বাংলায় পথ চলি, চোখে নীল আকাশ, বুকে বিশ্বাস, বায়ুর বান বলি। চোখে নীল আকাশ, বুকে বিশ্বাস, বায়ুর বান বলি। Thank you so much. অনেক ধন্যবাদ মুনিরা পারভিন। যতটুকু মনে পড়ে, একটা কবিতার লাইন মনে পড়লে এই কবিতাটা শোনার পরে, যে কবিতা শুনতে জানে না সে ভালোবেসে যুদ্ধে যেতে পারে না, যে কবিতা শুনতে জানে না সে দিগন্তের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তো আমরা কবিতা শুনতে জানি এবং আপনারা দর্শক হিসেবে এই কবিতাটিকে পছন্দ করেছেন, পারফরমেন্সকে পছন্দ করেছেন, সেজন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক অভিবাদন। এবং আমরা এই পর্যায়ে একটু কথা শুনতে চাই, কারণ আমাদের আরো দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন যাদের কথা আমাদেরকে একটু শুনতে হবে। আমি প্রথমেই এমপি ফর পপুলার লাইম হাউস আফসানা বেগমকে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে কিছু বলবার জন্য। আমরা আবার মডার্ন পারফরমেন্সে চলে যাব, মডার্ন যে পরিবেশনা, আধুনিক পরিবেশনা, সেটিতে আমি আফসানা বেগমকে মঞ্চে আহ্বান করছি। আফসানা বেগম। Ladies and gentlemen, we have further speeches from our guest of honors. So welcoming on stage Afsana Begum MP to say a few words. Well, good evening, everyone, and assalamu alaikum. Aren't our hosts doing an incredible job today, Brother Bulbul and Sister Saima? I want to just start by talking about Apasen and the work that they've been doing, because I know initially they set out to do work providing care, and particularly care at home. But 37 years on, you have expanded and have grown in so many ways and have led the way in so many ways in providing services, not just in Tower Hamlets, but across East London and beyond, through education, support, and of course, cultural activities. You, more than so many, have recognized, not just in deed, but in words, that everyone, regardless of their background, deserves and should have the same opportunities equally. That means accessing education. That means accessing care, learning, and support. And of course, accessing our unique Bangladeshi culture and our rich language, because culture itself is understood through expression, like we've seen today, through art, music, and dance, and of course, theatre as well. And if these expressions of our culture are not accessible to everyone, then it's not just unfair, but it's also just leaving culture becoming irrelevant and lost in just chapters of our history. So I too want to thank Mr. Mahmoud Hassan, Mr. Amir Hussain, the Board of Trustees, and volunteers and staff for all the tireless work that you have done to bring to life the very best of our culture and heritage this evening, but also for embedding this in your organization as part of your activities. Now, I know over the years you've provided support not just in the UK, but also in Bangladesh, in regions such as Sylhet. And I hope to, as well, one day go and make a visit as well and visit the work that you are doing abroad. And look, when our forefathers and foremothers came to the UK, they left behind so many people, and they came here and they also faced challenges from racism and being able to access services, but they really, really wanted to ensure that they could support people in Bangladesh as well. And Apasen has played a role in providing a way to do that, to support the more vulnerable. So I congratulate you for all that you have done
in the last 35 years. I hope you continue to grow in the next 37 years as well, but many more as well. And we, of course, are here to celebrate the independence of Bangladesh as well. And what a way to bring us all together, 700 of us in this room, on the cause of liberation and celebrating that liberation, with an opportunity to pay respects to all those who made sacrifices for our liberation and for our freedom. So I want to end by paying tribute to our incredible freedom fighters, so many who we lost in the War of Independence, so many who made that ultimate sacrifice. We are so lucky and privileged to be graced with every single one who remains with us today. And thank you so much for gracing us with your presence. And I just want to say that I salute you for everything that you have done for us. We including all of us who have flourished in fields such as business, such as the voluntary sector, but also, of course, in politics, stand on your shoulders today. And from you, we learned that our solidarity is our greatest weapon, and together we will win our liberation. So Bangladesh is 50 years old this year because of what you have done for us, and may we be among the generation that make you all proud of the work that we go on to do as British Bangladeshis. And I just want to finish with a quote from our national poet of Bangladesh, Kabi Nazrul Islam, who some 100 years ago, before the liberation of Bangladesh, said in his poem a few lines which I think should inspire us all. And the rebel poet, and this is a translation by Debjani Chatterjee of the famous poem, The Rebel. O rebel hero, speak. Say, I tear the fabric of the universe. I outrun the moon, the sun, the planets, and the stars. Beyond the throne of God himself, I rise, a perpetual wonder. Alone I stand, in the wide world I tower. I am an unvanquished, an arch rebel forever. May we all be steadfast as all those who came before us in standing up to oppression and injustices everywhere, as activists, as people working in the voluntary sector, and as true rebels like our freedom fighters. Good evening. Assalamu alaikum. ধন্যবাদ আফসানা বেগম এমপি। আমরা যেমনটি বলেছিলাম যে আধুনিক যে গানগুলো রয়েছে, আধুনিক গান এবং ফোক গান, সেটিতে চলে যাব। সেটিতে যাবার আগে আমাদেরকে একটু টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়রকে ডাকতেই হচ্ছে অল্প সময়ের জন্য, কারণ আপনারা জানেন যে 1984 সালে যখন আপাসানের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়, সেই সময়টা কিন্তু টাওয়ার হ্যামলেটসেই আমাদের এই পথ চলাটা শুরু হয়েছিল, এবং এখনো পর্যন্ত টাওয়ার হ্যামলেটসে আমাদের সার্ভিসের যে পরিসর সেটি সবচেয়ে ব্যাপ্ত। কাজেই আমি এই পর্যায়ে টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র জন বিগসকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই কিছু বলবার জন্য। Ladies and gentlemen, the London Borough of Tower Hamlets has been the center or the anchoring point for Apasen's work. So it is time that we welcome the Executive Mayor of London Borough of Tower Hamlets, Mr. John Biggs, on stage to briefly say a few words. Well, assalamu alaikum to you all, and I've been very faithfully wearing my Apasen face mask this evening. I thought I'd let you know that, and there's a serious message here, which is wearing your face mask can help to save lives, even now in Tower Hamlets, so be thoughtful about that. But to return to the events this evening, it's great to be here, and I was reflecting that Apasen was born in Tower Hamlets, and a small part of Bangladesh was born in Tower Hamlets as well. Sheikh Mujib Rahman used to visit Brick Lane. He used to attend at at various places, the BWA and so on. And the struggle in a small part was conducted here in East London, where people worried, were concerned, raised funds, supported, travelled and assisted in the independence struggle in Bangladesh. And it's interesting that people of my age, I was a teenager in 1971,
quite a young teenager, but a teenager all the same, that quite a lot of people in this room weren't born at the time of independence. And one of the important messages, particularly at this time of the 50th anniversary, is to remind the younger generation of the struggle that lay in the birth of the nation, of their parents' birth. And it's an important part of their identity, and their heart lies in that history and that identity. I think it's also powerfully important if we look at the music and the culture and the poetry to reflect that the Bengali culture, which was suppressed by the Pakistan government, is a very rich culture. One of the first Asian Nobel Prize winner for literature was from Bangladesh, was from Bengal, and that's not insignificant. And I think the second as well. But so the rich culture, the rich history, the rich identity of Bangladesh is an important part of the identity of the community in Tower Hamlets as well. If I can move on swiftly to Apasen. Apasen, which used to have a TH on the end because it was a Tower Hamlets organization, has now grown by shortening its name, and it represents caring services across London and indeed a branch in Bangladesh as well. And within the audience here today, as I've seen people coming and going during the afternoon and evening, I reflected that some of those leaving are care workers who are going to meet their clients. And some coming and going from the events here today are people who are working with Apasen, who are care workers, quite often are exploited, in my view, on the wages that they earn, given the status and importance of the work that they carry out. And we should pay tribute to all of our care workers in Tower Hamlets and beyond for the care they're giving. And that's so powerfully important. Apasen has grown, initially worked with children and adults with special needs, but nowadays provides care across the wider community. And we should be really supportive of our care workers. I could get political at this point, but I know this is not a political event, but just let me briefly say that with COVID, we have celebrated our care workers, but we haven't really rewarded them. And we should remember that we need to reward our care workers if we really believe in caring for people in our community. And from that applause, I can tell that there are quite a lot of people in the audience who agree with me, and probably quite a lot who are care workers as well, and I applaud you. But thank you for inviting me to speak here this evening. Tower Hamlets is really proud to be a partner of Apasen and the work that you do supporting our most vulnerable people and their families in our community in Tower Hamlets. Thank you. Thank you very much, Mr. John Biggs, for your invaluable speech. Ladies and gentlemen, I would like to welcome on stage now a very special person from Apasen. Can you guess? Imran, is he that famous? So where is Imran? Imran, come here. Are you? Imran is one of the service users. Look how dashing he's looking. Balason Imran. He's a rock star. Acha. So Imran is a rock star. He's going to sing for you tonight. And please make sure he's felt welcome. Yeah, he wants a... There you go. তুমি এবারে গাইতা নি না ঠিক আছে আত্তালি হই গেছে যাও কি আত্তালি তো হই গেছে যাও পিছে যাইবা কি না ঠিক আছে কিতা গান গাইবা কোন গান Krishna. Krishna. All right. Right, ladies and gentlemen, Imran. The vocal as well, they have gone down in the monitor. So our level, this monitor level actually, not individually. We need the level up. Hello. And the guitar monitor should up a little bit. And this cordless vocal has gone down. I think they were anchoring with them. Ready?
Tanadaya Satunu Tulanana Moria. Tanadaya Satunu Tulanana Moria. Tote Satika. Tote Satika. Tulemala, tanene kisaila, tulemala, tanene kisaila, tanene yasa tole padre tulela. Tanene tulela, tote sadika. Tote sadika. Amaran mulala. Nake amaran tulera. Tote sadika. Tote sadika. Ya sonu tuleman moria. Kitara ya sonu tuleman moria. Tote sadika. Tote sadika. Sadika. Tote sadika. Thank you. আমাদের যারা প্রতিষ্ঠিত জনপ্রিয় শিল্পী রয়েছেন, আমি আশা করব যে তারা কিছু মনে করবেন না। আমার কাছে মনে হচ্ছে one of the best performance of the event. Absolutely. Well done, Imran. Imran loved this stage. Imran loved this vibe. And he said that should he be singing a lot more? So I said, no, we'll keep it for next time. Really sorry to disappoint him because we have to press on. আমরা আধুনিক গানে চলে যাব। আধুনিক ফোক সবকিছু একসঙ্গে হবে। আমরা শুরুটা করতে চাই। আপনারা জানেন যে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একটা বড় কনসার্ট হয়েছিল, কনসার্ট ফর বাংলাদেশ। সেখানে জর্জ হ্যারিসন, এখানকার লেজেন্ড বিটলসের সদস্য, তার এবং রবিশঙ্করের নেতৃত্বে, যেখানে বব ডিলান, জোয়ান বায়েজ থেকে শুরু করে আরো অনেকেই ছিলেন, তারা পারফর্ম করেছিলেন। তো সেই গানটি আমাদের পরাগ, আমাদের এখানকার যুক্তরাজ্যের গুণী শিল্পী পরাগ পরিবেশন করবে, এবং তারপরেই সেটির মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন আমাদের পপ সম্রাট আজম খান। এবং আজম খান বাংলাদেশকে নিয়ে ওই স্পিরিটটাকে ধরে রেখে একটি গান করেছিলেন বাংলাদেশ। সেটি করবেন আরেকজন গুণী শিল্পী অমিত। এই দুটো গানের অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি প্রথমে এই পরাগকে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি এবং সেটির পরেই অমিত আজম খানের বাংলাদেশ গানটি পরিবেশন করবেন। Ladies and gentlemen, the first two songs that will be presented by our solo artists are from Parag Hassan and Omid. These two songs are quite similar and different at the same time. The first song, Bangladesh, was sung in Madison Square Gardens in 1971 by George Harrison, none other than. He was a legend in the UK. One of the things that we often don't know is Concert for Bangladesh is one of the world's first humanitarian concerts, and that too, we have that history related to Bangladesh. And the next one, the song by Azam Khan. Azam Khan is
the guru of pop in Bangladesh. He started a band. He was a freedom fighter. And his song, Bangladesh, again, talks about a Bangladesh post-war. Ladies and gentlemen, let's give a big round of applause for both the artists. Thank you. Thank you for a lovely introduction, Bulbul Bhai and Saima. Thank you. Good evening, you all. If you just give us a few seconds, we'll do just a bit of sound check. And the main man behind our great sound is Mr. Adam, and I think we should make a round of applause for this great man. Adam, wonderful job, mate, and your team. Could I please have a bit of vocal in the monitor and guitar? As Amit, would you like to say something else? Do you need anything? Are you guys okay? Cool. Well, thank you. We'll play. I hope you guys are enjoying the evening. সবার জন্য শুভেচ্ছা। আপনাদের গানটা জানা থাকলে if you know the song, please sing along. Thank you. My friend came to me with sadness in his eyes. He told me that he wanted help before his country dies. Oh, though I couldn't feel the pain, I knew I had to try. Now I'm asking all of you to help us save some lives. Bangladesh, Bangladesh, where so many people are dying fast and it sure looks like a mess. I've never seen such a distress. I want to lend your hand, try to understand, relieve the people of Bangladesh. Hey, Bangladesh, Bangladesh. Such a great disaster. I don't understand, but it sure looks like a mess. I've never known such a distress. Now please don't turn away. I want to hear you say, relieve the people of Bangladesh. Come on, everyone. 2, 1, 2, 3, go. রেল লাইনের ওই বস্তিতে জন্মেছিল একটি ছেলে। রেল লাইনের ওই বস্তিতে জন্মেছিল একটি ছেলে। মা তার কাঁধে ছেলেটি মরে গেছে। Everyone. Can you sing with me? Come on, guys. It's Bangladesh. রেল লাইনের ওই বস্তিতে জন্মেছিল একটি ছেলে। মা তার কাঁধে ছেলেটি মরে গেছে। হায় রে হায় বাংলাদেশ, 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 ও বাংলাদেশ, 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 বাংলাদেশ। কত আশা ছিল তার
জীবনে সব আশা রেখে গেল মরণে কত আশা ছিল তার জীবনে সব আশা রেখে গেল মরণে মাতার কাঁধে ছেলে মরে গেছে। This is only musician and you. 1, 2, 1, 2, 3, go. Come on, guys, make it louder. We're celebrating 50 years of Bangladesh independence. Louder, please. One more time. Bangladesh. 1, 2, 3, go. লাইনের ওই বস্তিতে জন্মেছিল একটি ছেলে লাইনের ওই বস্তিতে জন্মেছিল একটি ছেলে মাতার কাছে ছেলেটি মরে গেছে হরে ভাই বাংলাদেশ 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 Bangladesh, oh, 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 Bangladesh, oh, 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 Bangladesh, Bangladesh, oh, Bangladesh. Thank you. So, all warmed up? Want some more? আমরা এরপরে তন্নির কাছে যেতে চাই। তন্নি আমাদের বিলেতের আরেকজন স্বনামধন্য শিল্পী। তিনি করবেন একটা বিখ্যাত ফিল্মের গান এবং এটির সুর করেছেন ভূপেন হাজারিকা, গেয়েছিলেন আবিদা সুলতানা। বিমূর্ত এই রাত্রি আমার। আমরা তন্নিকে মঞ্চে আহ্বান জানাচ্ছি। Tony's song actually marks the richness and the sophistication of Bengali cinema that started his journey post-Bangladesh. So please welcome Tony with a very, very difficult song, Bimurto Ei Ratri Amar. Tony. Hello. Hello. মৌনতার সুতোয় বোনা একটি রঙিন চাদর, সেই চাদরে ভাজে ভাজে নিঃশ্বাসেরই ছোঁয়া আর ভালোবাসা আগুন। বিমূর্ত রাত্রি আমার মৌনতার সুতোয় বোনা একটি রঙিন চাদর, সেই চাদরে ভাজে ভাজে নিঃশ্বাসেরই ছোঁয়া আর ভালোবাসা আদর। বিমূর্ত রাত্রি আমার মৌনতার সুতোয় বোনা একটি রঙিন চাদর।
আশা আনে শ্রাবণ ভাদো সেই বরষার ঝড়ো ঝরে নিঃশ্বাসেরই ছোঁয়া আর ভালোবাসা আদর বিমোর তুই রাত্রি আমার মন তার সুতোই বোনা একটি রঙিন চাদর ঝরে পড়ে ফুলের মতো মিষ্টি কথার প্রতিধ্বনি ছড়ায় আতর যেন ছড়ায় আতর পরিধিবিহীন সঙ্গ মুখে নির্মল অধর কম্পন কাতর কম্পন কাতর নিয়ম ভাঙার নিয়মে যে নিয়ম ভাঙার নিয়মে যে থাক না বাধার পাথর কোমল আঘাত প্রতি আঘাত কোমল আঘাত প্রতি আঘাত রাত্রি নিথর কাতর দূরের আটক নদের নদীর ক্রন্দন কোনো ঘাটে দূরের আর্তনাদের নদীর ক্রন্দন কোনো ঘাটে দুঃখে নিতেছি আমি আলিঙ্গনের সাগর আলিঙ্গনের সাগর সেই সাগরে শ্রুতি আছে নিঃশ্বাসেরই ছোঁয়া আর ভালোবাসা আদর বিমোর তুই রাত্রি আমার মন তার শুধুই বোনা একটি রঙিন চাদর যেমনটি বলছিলাম যে অনেক কঠিন একটি গান, কিন্তু কি অসাধারণ গাইলেন তিনি, তাই না? আমরা আরেকটি খুব বিখ্যাত গান শুনতে চাই, শেষ করোনা, রুনা লায়লার গাওয়া। আমরা যখন খুব ছোট সেই সময় থেকে আমি এই গানটির ব্যক্তিগতভাবে খুব ভক্ত। আমরা মঞ্চে আহ্বান করছি পরশমণিকে। পরশমণি। Ladies and gentlemen, the next song, Bangladeshi songs also have Western influence, and this song is you can say it's a jazz blue bass song, very unique, very famous. Welcoming Poroshmoni on stage to sing this song, Shesh Korona. Thank you. শেষ করোনা শুরুতে খেলা না ভেঙো না দীপ জেলে নিভিও না
আজও ভালোবাসো না চলে যাব যখন খুঁজে খুঁজে আর কবু পাবে না শেষ করো না শুরুতে খেলা না ভেঙো না টেনে নিও না ভেবে তোমার এখনো কি হয়নি শেষ ভাবনা কেঁদে কেঁদে আমার এমনই কি ঘুরাবে বলো না শেষ করো না শুরুতে খেলা না ভেঙো না টেনে নিবে দিও না মন যদি নাহি দাও মন তবে নিও না শেষ করো না শুরুতে খেলা না ভেঙো না টেনে নিবে দিও না Thank you. অসাধারণ এই গানগুলোর সঙ্গে যারা বাজাচ্ছেন তাদেরকে একটু পরিচয় না করিয়ে দিলে নয়। আমি প্রথমে যাকে পরিচয় করে দিতে চেয়েছিলাম তিনি নেই এখন, তারপর থেকে শুরু করি। নাগিব, তিনি গিটারে আছেন, নাগিব আমাদের সঙ্গে আছেন। মিউজিশিয়ানদের জন্য যদি একটু করতালি দিই সবাই মিলে। মিলন বেস গিটারে আছেন, ফয়সাল ড্রামসে আছেন, তানিম পারকাশনে, তারপর আছেন প্রীতম কিবোর্ডে, অমিত কিবোর্ডে, এবং যাকে আমি শুরুতেই পরিচয় করে দিতে চেয়েছিলাম স্যান্ডিম্যান আছেন তবলায়। সবাই খুবই অ্যাকমপ্লিসড মিউজিশিয়ান। এই পর্যায়ে Ladies and gentlemen, the next song you all know, and I know this is a song to die for. So we have a mashup coming up. The mashup is called Ore Nil Doria and Amai Bhashai Lire. Who doesn't know this song? I don't know, but you will definitely enjoy. Welcoming on stage, Pritam and Alok Nondi. Hello, check. Hello, 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 check. Can I have my vocal on this monitor, please? Hello, hello, check. Hello, hello. আমরা সবাই একসাথে গাইতে পারি এই গানটা? ওকে। ও মন মাঝি রে, ও মাঝি রে, সবাই একসাথে তালি দিয়ে। ওরে নীল দরিয়া আমায় দে রে দে ছাড়িয়া, বন্দী হইয়া মন পাখি হায় রে কান্দে রইয়া রইয়া। ওরে নীল দরিয়া আমায় দে রে দে ছাড়িয়া,
করিয়া বন্দী হইয়া মনোয়া পাখি হায় রে আমি রইয়া রইয়া ওরে নিহল করিয়া আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে কুল নাই কিনার নাই নাই তো দরিয়ার পারি ও মাঝি রে ও মাঝি রে কুল নাই কিনার নাই নাই তো দরিয়ার পারি তুমি সাবধানে চালাইও মাঝি সাবধানে চালাইও মাঝি আমার মামা তোরে রে অকুল তারপরে কি অকুল ফ্যান্টাস্টিক সবাই একসাথে আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই কাছের মানুষ দূরে থুইয়া আর মরি আমি ধর পড়াইয়া রে দারুণ জ্বালা দিবা নিশি দারুণ জ্বালা দিবা নিশি অন্তরে অন্তরে আমার সাধের মন বদুয়াই জানি আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই আমায় ভাসাইলি রে আমায় ডুবাইলি রে অকুল দরিয়ার বুঝি কুল নাই রে ও মন মাঝি রে ও মাঝি রে ও মন মাঝি রে ও মাঝি রে Thank you so much. Thank you. Don't go off with my microphone. I still need it. Right. So we are almost at the end of our performances. Only a few more to go. Will you be missing them? Yes. Please stay tuned because we do have a few more songs that will definitely rock you. So the next one, calling on stage Laboni Borua to sing a very famous folk song called Shundari Kamala. Enjoy. Hello, hello. Are you guys ready for the Shundari Kamala? Okay. I know. Thank you.
ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা সুন্দরী কমলা চরণে নূপুর রিনি ঝিনি কইরা বাজে রে ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে আজি ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা পরনে শাড়ি রইদে ছলো বল পরে সুন্দরী কমলা পরনে শাড়ি সুন্দরী কমলা পরনে শাড়ি রইদে ছলো বল পরে সুন্দরী কমলা সুন্দরী কমলা নাকি লোক টালো মান কইরা ওরে রে ভালো কইরা ভালো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে ভালো কইরা ভালো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে একটু হাতে তালি হবে নাকি পেছনে এই তো বা এই বাড়ি হইতে ওই বাড়ি যাইলে খাটা বাড়ি ছেলে মিল পানি রে এই বাড়ি হইতে ওই বাড়ি যাইলে এই বাড়ি হইতে ওই বাড়ি যাইলে খাটা বাড়ি ছেলে মিল পানি রে আমার ভিজি আমার ভিজে জামা জোড়া কন্যার ভিজে শাড়ি রে ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে একসাথে ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে ভালো কইরা বাজান গো তো তারা সুন্দরী কমলা নাচে Thank you so much. আমি মঞ্চে আহ্বান করছি আমাদের খুবই প্রিয় শিল্পী আলাউর রহমানকে। আলাউর রহমান। Alaur Rahman will be singing a song from our hearts. Where is he? Bande Maya Lagaise. Bande Maya Lagaise. Karim Chacha, let's remember him and also same time Bangladesh's Shortcut.
বন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে বন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে বন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে বন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে বন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে বসে ভাবি নিরালায় আগে তো জানি না বন্দের পীড়িতের জ্বালা বসে ভাবি নিরালায় আগে তো জানি না বন্দের পীড়িতের জ্বালা এগো কলনাশা পীড়িতের নেশায় কলমান গেছে এগো কলনাশা পীড়িতের নেশায় কলমান গেছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে বন্দে মায়া লাগাইছে পীড়িতি শিখাইছে বন্দে মায়া লাগাইছে পীড়িতি শিখাইছে দেওয়ানা বানাইছে white, 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 white. I know everyone is the musician tonight. Each of them is wonderful and they have own identity. But with this song is goes something একটু ফিডলিং করতেছি অনেকদিন পরে সেন্ডি ভাইকে পেয়েছি সেন্ডি ভাই নিসা সা নিসা সা নিসা সা নিসা সা কামা গামা গামা গারে কামা গামা গামা গারে Nisa sa nisa sa 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 nisa sa mama ga maga ani sa da ni ni sa sare ga ma pa sare ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga re sa 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 sa বন্দে মায়া লাগাইছে পীড়িতি শিখাইছে বন্দে মায়া লাগাইছে পীড়িতি শিখাইছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে বাউল আব্দুল করিম গায় ভুলিতে পারি না আমার মনে যারে চায় বাউল আব্দুল করিম গায়
ভুলিতে পারি না আমার মনে যারে চায় এগো খুলনা সাপিরিতের নেশায় কলমান গেছে এগো খুলনা সাপিরিতের নেশায় কলমান গেছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া মন্দে মায়া লাগাইছে মন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে মন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে দেওয়ানা বানাইছে কি জাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে 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 Thank you, thank you, thank you. Thank you very much, Alar Rahman. এ পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাতে চাই যার গান না শুনলে আজকের এই আয়োজনটি আমার মনে হয় যে অপূর্ণ থেকে যাবে গৌরী চৌধুরীকে স্টেজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি Get ready for some dhamail. Wherever you are, find a space and get your legs up, ladies and gentlemen. Thank you. ওরে তুমি আমার আমি তোমার এই আশা করে তোমারে পুষিলাম কত আদরে আপনারা গাইবেন সবাই। আমার মাটির পিঞ্জিরা সোনার ময়না রে তোমার পুষিলাম কত আদরে আমার মাটির পিঞ্জিরা সোনার ময়না রে তোমার পুষিলাম কত আদরে তুমি আমার আমি তোমার আশা করে তুমি আমার আমি তোমার আশা করে তোমারে পুষিলাম কত আদরে আমার মাটির পিঞ্জিরা সোনার ময়না রে তোমারে পুষিলাম কত আদরে এগো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না আমায় দেব সবাই এগো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না আরে না 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 গো না 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 গো বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না আমি রব না গিয়ে রব না গিয়ে বন্ধু বিনে প্রাণ বাঁচে না
তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে মনে চায় প্রাণে চাই মনে চায় প্রাণে চাই দিলে চায় যারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আমার করোনা পারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে আরে আসিলেও আসতে পারে ভরসায় অন্তরে আসিলেও আসতে পারে ভরসা অন্তরে হরিমে কই পাইলে কি আর হরিমে কই পাইলে কি আর ছাইরা দেখো তারে তোমরা কুঞ্জ সাজাগো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে তোমরা কুঞ্জ সাজাগো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে মনে চায় প্রাণে চাই মনে চায় প্রাণে চাই দিলে চায় যারে তোমরা কুঞ্জ সাজাগো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে তোমরা কুঞ্জ সাজাও গো আজ আমার প্রাণনাথ আসিতে পারে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আজকের এই 50 বছর পূর্তি আয়োজনের সর্বশেষ পরিবেশনা আলপনা একাডেমির একটি নাচ যে গানটির সঙ্গে নাচটি হবে নজরুলের খুব বিখ্যাত একটি গান আমি মোটামুটি নিশ্চিত যে আমার মতো অনেকেই এই গানটির খুবই অনুরাগী আলগা করগো এরপরে আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টির যে ভোট অফ থ্যাঙ্কস সেটির মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হবে এই নাচটি আপনারা উপভোগ করুন আলগা করগো খোপার বাঁধন আলপনা একাডেমির পরিবেশনা জায়গা ওদেরকে জায়গা খালি করে দেন না জায়গাটা ছাড়েন না কি আশ্চর্য ব্যাপার আলগা করগো খোপার বাঁধন दिल वही मेरा फंस गई दिल वही मेरा फंस गई करगो खपार बादन दिल वही मेरा फंस गई दिल वही मेरा फंस गई विनोद बेनीर जरीन फीता विनोद बेनीर जरीन फीता अंधा इश्क मेरा फंस गई अंधा इश्क मेरा फंस गई अलगा करगो खपार बादन दिल वही मेरा फंस गई दिल वही मेरा फंस गई
কেশের গন্ধে কখন লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন তোমার কেশের গন্ধে কখন লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন বেহোশ होकर गिरी पड़ी हाथों में बेहोश होकर गिरी पड़ी हाथों में बाजू बंद में बस गई बाजू बंद में बस गई अलगा पारों को पार बांधूं दिल वही मेरा फंस गई दिल वही मेरा फंस गई কানেরো দুলে প্রাণ রাখিলে বিধিয়া ফিরা দিয়া চোরি কনিয়া কানেরো দুলে প্রাণ রাখিলে বিধিয়া ফিরা দিয়া চোরি কনিয়া তেহেরো দেউড়িতে বেড়াতে আসিয়া तेरो देउड़ते बेड़ाते आसिया और नहीं वो फंस गई और नहीं वो वापस गई जोरी फीता अंधा इश्क मेरा फंस गई अंधा इश्क मेरा फंस गई अलगा पारों को पार बांधूं दिल वही मेरा फंस गई दिल वही मेरा फंस गई अंधा इश्क मेरा फंस गई अंधा इश्क मेरा फंस गई अलगा पारों को पार बांधूं दिल वही मेरा दिल वही मेरा दिल वही मेरा फंस गई এটা ছিল শেষ পরিবেশনা এবং আমার মনে হয় যে একটু জোরে সোরে করতালি দিতে পারি আমরা এবং এবং করতালির সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে আমি বিনীতভাবে 2 মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি আমাদের বোর্ড অফ ট্রাস্টিতে যারা রয়েছেন আমি একটু তাদেরকে মঞ্চে আহ্বান করছি এবং আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে চাই আমি কথা দিচ্ছি 2 থেকে 3 মিনিটের বেশি সময় আমি নেব না আমি মঞ্চে আহ্বান করছি আপাসেন বোর্ড অফ ট্রাস্টির চেয়ারপারসন আমির হোসেন এবং অন্যান্য ট্রাস্টিদের নাম আমি পড়ছি আপনারা যদি দয়া করে দ্রুত একটু স্টেজে চলে আসেন তবরস আলী সুরায়া খাতুন সুলতান মোনাফ মমতা বেগম সৈয়দ গুলাম আলী লুকমান হোসেন জোসনা ইসলাম এনারা সবাই আপাসেন ট্রাস্টি বোর্ড অফ ট্রাস্টির সদস্য এবং আপাসেন ইন্টারন্যাশনাল যেটি আমাদের আরেকটি ইন্টারন্যাশনাল উইং সেটির যারা ট্রাস্টি রয়েছেন তাদেরকে আমি মঞ্চে আহ্বান করছি হেলাল রহমান প্রফেসর সেড্রিক বেল কামাল উদ্দিন আলী আমির হোসেন তিনি এই ট্রাস্টিতেও আছেন প্রফেসর মোসাদ্দেক চৌধুরী যিনি বাংলাদেশে রয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আজকে তিনি ভার্চুয়ালি হয়তো যোগ দিয়েছেন ফেসবুকের মাধ্যমে যেহেতু গ্লোবালি এটি ব্রডকাস্ট হয়েছে ফারজানা চৌধুরী তিনি অ্যাসোসিয়েট ট্রাস্টি ইন বাংলাদেশ আমি আপাসান চিফ এক্সিকিউটিভ মাহমুদ হাসান এমবি কেও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মঞ্চে আমাদের ট্রাস্টিদের সঙ্গে যদি তিনি এসে যোগ দেন এবং ট্রাস্টিদের পক্ষ থেকে আমি আপাসানের যে বোর্ড অফ ট্রাস্টি সেটির চেয়ারপারসন আমির হোসেনকে অনুরোধ করছি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি বোর্ড অফ ট্রাস্টির পক্ষ থেকে কিছু বলবার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে সবাইকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য বেসিক্যালি ভোট অফ থ্যাঙ্কস
আমি একটু আলাদা করে পরিচয় করে দিতে চাই তোবারস আলী, যিনি ফাউন্ডার মেম্বার, অর্থাৎ যারা এই সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে অন্যতম। আমরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যে তাকে আমরা এই বোর্ড অফ ট্রাস্টির এই পরিচয় পর্বে আমরা তাকেও পেয়েছি। আমি Ladies and gentlemen, let's give a round of applause for all the trustees and over to you. আমার কাছে যেগুলো লেখাগুলো ইংলিশে লেখা। আমি বলার কথা ছিল এখানে যারা গেস্ট ছিল অন্যান্য দেশের ওদের জন্য, তখন যেহেতু ওরা এখানে নাই, সব চলে গেছেন, সবাই বাংলাদেশের মানুষ, বেটার টু স্পিক ইন বাংলাদেশ বেঙ্গলি। Excellency Mona Lisa Tasnim, High Commissioner of Bangladesh to the UK, Ireland and Liberia, lion freedom fighters of Bangladesh war liberation, our most valuable guest, ladies and gentlemen. আমরা এখানে যারা আজকে উপস্থিত হয়েছেন, যদিও আমরা ডাকে আপনারা আইছেন, আমরা লেইটে পড়ে গেছি। লেইটে পড়ায় আমাদের মানে সময়টা একদম শেষে হওয়ায় অনেক মানুষ এখান থেকে চলে গেছে। তারপরেও যারা এখানে আসেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। It is my privilege to have been asked to propose the vote of thanks this celebration of 50th of independence anniversary of our homeland Bangladesh and celebrating 37 years of Apasen. আপাসেন যদিও জন্ম নিয়েছে 37 বছর আগে, তবে সেই সময়ে যে ছিলেন সেক্রেটারি ওই ভদ্রলোক আজ পর্যন্ত সেক্রেটারি আছেন, যার নাম তো বরিশালী। আমরা আমাদের ওই সংগঠন যারা প্রথমে স্টার্ট করেছিলেন অনেক দুনিয়াতে নাই, যারা দুনিয়াতে নাই ওদের রুহের মাগফিরাত কামনা করি, আর যারা আমাদের সাথে আছেন ভেরি গুড, ওদেরকে আল্লাহ হায়াত দান করুক, আরো যাতে বেশি দিন থাকতে পারেন। On behalf of Apasen Trustee Board, the entire Apasen team and the organizers of this magnificent event, and all of you here together, and my own behalf of extent of very sincere vote of thanks to all speaker and performers for sharing with us your thought today. আপনারা যারা যে অবস্থায় কেন হাজির হয়েছেন, আমরা অনেক রকম সাহায্য করছেন, অনেকে অনেক বক্তব্য দিয়া এরা গেছেন গিয়ে কেউ রয়েছেন না, তারপরেও সকলকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Ladies and gentlemen, our journey to freedom was long struggle which is in 1971. Those sacrifices are being remembered with great pride of honor and golden jubilee of Bangladesh independence during the great sense of patriotism of all Bangladeshis, whether in Bangladesh or abroad, and makes a people behind our independence even more special. We pay our deepest respect to our freedom fighters for their contribution and make our responsibilities toward country sincerely. A big thank you to all freedom fighters present in today's great occasion. I must mention our deep sense of appreciation for Muktijuddha Jadughar War of Liberation Museum in Bangladesh, provide us the precious copies of the historic photography then during our War of Liberation, which have been on display. There was everyone, including our next generation, to witness the history made half of century ago. I also wish to express my gratitude to eminent singer Himanshu Goswami and Gauri Chaudhary and all the artists who have taken part in today's outstanding cultural event. I also extend my thanks to Media Link for their enormous cooperation on the organization of this event. I cannot thank everyone enough for their involvement and their passion to make on the completion of takes behind their regular
routine. Let us remember with gratitude the honors of our struggle who fight for the cause of freedom. The most meaningful tribute we can pay to them is to in Bangladesh they spare for. Now it is our turn to reform the country. Thank you again making this event a success. আমি আরেকটা কথা না বললেই না হয়, আজকে আমরা যদিও 50 বছর পূর্তি বাংলাদেশের অনুষ্ঠান পালন করেছি, কিন্তু ওই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বলেছি অনেক, ওরা আমাদের সূর্য সন্তানরা, কিন্তু ওই সময় যারা এই দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে, আই স্যালুট অল দিস পিপল হু আর গিভ দ্য ওরা যারা আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছে, লিডার যারা ছিল, ওদেরকে আমি স্যালুট জানাচ্ছি। আমার এইখানে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে যদিও আমি বলছি, এইখানে আমার অনেক স্টাফ আছেন উপরে নিচে, আমি সবার কাছে ধন্যবাদ জানাইছি যে যেভাবে পারছেন আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। ভালো অবস্থায় আমাদের অনুষ্ঠান মোটামুটি সমাপ্ত হয়েছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এভরিওয়ান। থ্যাংক ইউ আমার টিম, all of the people from Apasen, mainly the management committee. Thank you everyone. Thank you for this event. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি বোর্ড অফ ট্রাস্টি সবাইকে তাদের নিজ নিজ আসনে গিয়ে বসবার জন্য অনুরোধ করছি, এবং এর মাধ্যমে আজকে আমাদের 50 বছর পূর্তি এবং আপাসানের 37 বছর পথ চলার এই অনুষ্ঠানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। Thank you very much, ladies and gentlemen, for being our companion for the past 3.5 hours. I hope you enjoyed the show, you enjoyed our company, and have a safe journey back home. Good night.